women can do are nothing but limitations and restrictions we put on the path of women progress. In our society today, there are certain jobs and businesses that are distinctly considered as men's job. Commercial tricycle, otherwise known as a daidaita sahu here in Kano, is one of such businesses. However, a married young woman with 2 children, Mary Samuel, is apparently challenging this trend, breaking the barriers, taking full advantage of the business to better her own life. The economic is not really friendly to everyone. We are all in the country and we know what we are facing. So when I saw the opportunity, I decided to tell myself that this thing, I can do it. Many works now, many jobs now, you don't get to have the time and the resource you get on this. So I told myself I can do this. That is what motivates me doing this. When we started, I have this routine. If I go to my office, I pick the keke. I go to the Wanda bus stop, to Bata, and I pick from Bata to Jaba. I took from Bata to Zoo Road. I took to Nkaba too. It wasn't an easy decision at the beginning, but with the support and encouragement from her husband and loved ones, she said, I can do it. At the beginning, he's saying, can you really do it? Don't go and start and you'll be shy. If people see you, say, I cannot do it too. But I told him, no, I can do it. And he encouraged me, if I can do it, I should push hard, that he knows one day it will be well. Sometimes I do pass and see her on the road. I will like, hi, my friend. I feel so happy. Some of my friends will tell me, I saw that your friend. I would like her. We're very proud of her. Well, all these are coming, but not without some attendant challenges. The children in school, you have works to do at home. Sometimes you'll be driving, after you are tired, you come back home and face home. I think that's the challenge we are facing, but I know we'll overcome that. There is no doubt. The income she generates from this business, big or small, will go a long way in meeting up some of her domestic demands. When we are talking about domestic, and you get to leave everything for your husband, you see things getting difficult. There are things that you want to do. Maybe you want to assist parents. Maybe you want to assist even your husband at home. You see sometimes you don't have anything. You feel bad that you cannot assist. But doing this, I've been able to assist in one way or the other. Even if it's little, you assist, then you see your home is being growing to another level. Education is said to be the process of teaching and learning. We are going to differently place. The effectiveness of this process is often evaluated through examination. The purpose of this examination in any learning process is to assess and evaluate individuals for screening, promotion, selection and placement into appropriate positions of responsibility. A child is sent to school to go and learn. And from the day of that learning process starts, there is a purpose. And the end purpose is the exam that we are talking about. And the purpose of that exam is to test the knowledge that has been acquired. In Nigeria, the last few decades have witnessed an alarming rate of increasing incidents of examination malpractice at different learning stages, posing a serious threat to nation building.
Many factors are attributed to this worrisome act. Some students engage in exam malpractice due to the high level of laziness. So many students nowadays don't like studying, like they take exam malpractice as a shortcut to success. They just take exam malpractice like a way that they don't have to study, they just use that cheat sheet, or let's say another way to just shortcut or bypass studying to just succeed in the exams. The standard of education is perpetually declining actually. If you go to our classes, the classes are supposed to accommodate 40 students, you see more than 100 students condensed in it. This will not allow for proper class management by the teachers. And this must facilitate cheating among students during examinations. Exam malpractice starts right from our homes, aided by parents who has disallowed school authority to do what needs to be done to prepare these children for what is ahead of them, which is what? Examination. The consequences are also equally, pathetically multiple. The management of various schools, especially the public school, have zero tolerance to examination malpractice. And if it is caught, it is punished. And merely by expelling the students. Most students, after being expelled, are becoming anxious, guilty, shame, all sorts of negative thoughts. Because some students even find it difficult to even get back or enroll into another university. And it's even hard for them, it's even difficult for them to get even a job. As much as we cry about the rate of unemployment in Nigeria, we must also be worried about the caliber of unemployable graduates our educational system is churning out. Large portion of them products of examination malpractice. Through examination malpractice, those who become professionals in such field as health or medical field, engineering, the life of the public is at risk, because you cannot expect an incompetent person dealing with public life to perform good. He may end up victimizing patients, killing them because of incompetence. The dire emergency we have in the education sector, therefore, calls for serious action. And the problem must be owned by all of us, since it is the factory of our human capital reserve. Singa Market, Kano, a prominent and major central distribution and marketing point of foods and beverages. From this market, huge variety of packaged foods and drinks are being distributed to various selling points across the city of Kano, just as hundreds of trucks on daily basis leave the market for neighboring states. However, some few years back, Singa Market was suddenly thrown into crisis when apparently a contaminated food additive, otherwise known in Hausa as Nta, believed to have been brought out from some stores in the market, found its way into many homes across the city of Kano. Consumed as an additive to fruit juice and other milk products, the substance left so many people hospitalized. There is a case of Nta who happened to be even escalated not only Singa Market, but others market we have in Kano, especially Rimi Market, Sabongari and others. It's a concentrated chemical used to add in Rani. So mistakenly some people start selling it as what? Sweetener. It's not sweetener. So before you know it, this from the source, the case is escalating, people are buying. And then this is associated with cost, the current economic situation of the country.
if the sugar, people that cannot afford sugar, they're now thinking that when they get sweetener, it will replace the sugar. This devastation prompted swift action by the government of Kano State. Measures was taken at that time is a government interfere into the issue, really, by coming into the market, following the news they had on radios, some of the Hausa radios here in Kano, and they make a very serious action on it by bursting into many stores where those Nta we are installing there. Then after all, the people arresting that engaging on the issue been taken to police station and later charged them to the court. All efforts to have some of the victims recall the circumstance failed. However, authorities are putting all their strength in order to avert recurrence of the incidents in the future. The current Commissioner of Ministry of Commerce come up with innovations trying to identify and register all the suppliers, manufacturers, distributors of businesses in Kano. That is one. Number two, the legislation is also trying to make the amendment of the existing laws in the state. Not only Consumer Protection Council, the public health entirely, the food inspection laws. From the Consumer Protection Council, we are happy that we now have all the power and privileges to inspect food and food-related items, to inspect the manufacturers, even the manufacturers, suppliers, dealers. We do stop food on the containers or on the, they call it courier. The food items, we do inspect it there. Where we are suspecting, we do take it to laboratory for laboratory analysis. The measures we take is we appoint somebody who happen to be a commander, a security in charge. It's an elected person, as elected personnel into the office at the same time that have to do with those issues. Anything that is contaminated, anything that is not good for people to consume, anything that is not proper for people to take to bring it into the market is answerable to that office. No doubt in recent years, the increase in drug abuse in our society is a major source of concern. We find ourselves in such an unpleasant situation where majority of youth fall victims of drug abuse. And to my surprise, people do not seem to be interested in the cause and how to solve the problem. The problem of drug addiction is not peculiar to young men only. Even ladies today fall victim. Considering the possible dangers faced by the society as the population indulge in drug abuse, much needs to be done to bring the menace to bearable minimum. National Drugs Law Enforcement Agency conduct a lot of activities to checkmate the act. Actions such as creating awareness through public lecture, sharing pamphlets, embarking on road work, rehabilitation of victims are among effective strategies carried out. In terms of the prosecution, within the period under review, we were able to secure conviction on 111 persons. So we currently have 126. Societal factors like poverty, domestic violence, depression, among many, are some of major causes of drugs abuse today. Individual members of society have a great role to play since these youth are raised among them. There is a gang leader of an armed bandit in one of the areas in Kano. I took him back to school until he memorizes the Quran. And he used to be very dangerous. They could cut down anyone. They always shout as I pass by. Sometimes all they want is to be listened to and to solve their problem as much as you can. When you command them, therefore, they will listen. And no matter what violence they are creating,
They stop upon seeing you. But as it is, nobody cares about them. Everyone calls them, and many cease association with them. As long as we continue in that way, we will suffer the more their troubles. Through such forms of interventions, a number of drug addicts have been rehabilitated. Abubakar Haruna, a young man of an average age, and his friends, who were sometimes into hard drugs, now not only rehabilitated, but fully giving back to society. Indeed now, my life differs a lot from what it was. We have achieved greatly. I am now into 9 years wearing uniform. I was a cadet officer then. We created a lot of troubles. But because of the uniform, we are no more into that. Now, I am in so much love with the uniform to give my contribution to the society. Kano Emirate is one of the longest standing seat of power in the whole of West African sub-region. For more than 5 centuries ago, very little has changed as far as rich cultural practices and heritage that everyone here is proud of. Gidarumpa, as the household is popularly called, sit on about 10 hectares of land and compose of 8 royal courts in Hausa called Fada. For the first-time visitor to the palace, the traditional designs on the walls will merely connote beauty, but it is much more than that. It connotes many things. It depends on the place. Sometimes it's a history, just like murals on the wall. You will see the sword, the knife, the calabash, this and that, and you see the geometric design, the star. You know, most of the design are out of the star formation, you know, as it is in geometry. And then that star is very important astrologically, because normally it's a northern star, which is part of the ruling, is guided by one of the ruling stars, Zuhal in Arabic, they call it Zuhal. Formation of Emir's collection of regalia is remarkable. The colorful designs on the flying gown called Babariga means a lot. There is a flying gown, Babariga, that has a decoration called 2 knives. The 2 knives is a sword used during the lifetime of the prophet. So it signifies, it has some meaning to it. It's history. Yes. And there is magic square. You see about 5 boxes, which if you cycle them, it will give you 3 by 3 matrix. It's a magic square. It will interest you to know that even the process of sewing this regalia requires specific times and conditions. In fact, even the time upon which they will start sewing the gown, they have to consider good time astrologically with sort of incantation or recitation of the verses or the names of Allah. So it is not only for, in fact, it is more for protection than aesthetics. The turban itself tells who the bearer is. His kind of turban tells you this is an imam, or this is a prince, or this is a title holder, and that. Anybody you see with 2 rabbit ear on his turban is a princely title holder, or even the emir. One unique valuable object of culture is a twin spear, which is peculiar to the Emir of Kano. It is only the emir that uses the twin spears.
he's the only one that wears the ostrich feather shoe. So he's the only one that uses bow and arrow to walk around. Other symbols such as trumpets and drums are mainly for communication purpose. The title of Eze Ndibo testifies the presence of Igbo people in Kano. It is also a suggestion that, as diverse as Nigerian tribes, cultural appreciation could give way to tolerance and harmony. Igbo's presence is adequately felt here. In this palace of Igwe in Kano, one assumes he is in Igbo land. We have an association called Non-Indigens here. When the former governor came in, he said it's not acceptable to him that we are all one, that we should change it. That we cannot say we are non-indigenous in Kano, as far as we are Nigerians. And we thought he didn't mean it. Then we now move ahead and change it to ethnic. Specific features makes Igwe's palace uniquely attributed to him. Although there is no regard to particular color, Igwe's regalia are of many types and for different outings and events. In terms of clothes, we celebrate Ofala. That is yearly events, signifying the number of years you have been on the throne. We have a special regalia for that. And occasions also has its own. Then having meetings with your cabinet members also has its own. If you are a Igwe, your cap will be different from a chief. It cannot be the same with chief because it's the Igwe, the Eze that crowns chiefs. That's why you see red caps of so many Igbo indigenes who are prominent Igbo men. The seats, specially made for Igwe, bear symbol of lions, beautifully decorated to indicate being a warrior. Initially, before you become a king, you must be a conqueror. And a lion is you know what lion means. So for somebody to sit on this type of seat, he's a warrior. In most occasions, Igwe is noticed as holding a staff as a symbol of authority. I have the bigger one. Those ones are there. But those are the things to confirm that you are. But if you look at my picture there, you will see it, the one I'm standing with. That is the staff of office. We have our tradition in the East, which we are representing here. And for us being the Ezes outside Igbo land, is to let our people, our children, know of our culture, because so many Igbos were outside. A visit to this palace, beads treatment on Igwe's neck, is obviously among the aesthetics royal items that grace every visitor. In virtually all places, marriage remains the only union that legalizes cohabitation of man and woman in which procreation happens. Even though marriage is among universal cultures, the way and manner it is being conducted vary from one culture to another. Some years back, in most part of northern Nigeria, wedding ceremonies and processes were merely simple,
in the way it attracts resources. Essential event such as wedding prayer is to hold in bride's home, while reception used to take place in any available spacious venue to dine and wine with friends and relatives. In the years before now, we need few representatives of both families, and they come. The marriage is contracted based on is a ritual. Today, a lot of things away from the northern culture, things that have tendency to demand a lot of financial resources, have been injected into wedding. Somehow we now focus more on the wedding. Before the marriage, you have the mother's night. I don't know if there's the father's night. I know there's the Arabian night. I know there is a lot of activities. Bachelor's night, bachelor's eve, sprints, a lot of them. Wallahi, a lot. And you know, it's burden. You need the hall. You need refreshment. You need to organize. You need to manage a lot of people, and a lot of monies go. By implication, these expenses impacted strongly on all classes of people. That is why you have many able men and women not married, and they want to get married. But these additional appendage being placed on weddings have made it inaccessible. If you look at the amount of money that people are spending on such activities is huge, and as well the type of things that the groom is taking to the bride's house. If you look at, if they are showing all those things, you see that the life is getting another thing entirely. Many people believe that the intrusion of these new cultures has overall implications on the survival of most marriages being contracted today. I wanna see the stuff the world has got in store. Normally, you know, before, all these things, they are not in our culture. Like here, yes, like here now. Nobody is even supposed to see the bride safe. But now the brides are even coming out, even they dance together with the in-laws in public together, and nobody is looking at that as anything. Understand? And even wearing a wedding gown, which is not part of our culture. If care is not taken, even before the marriage is being contracted, by the time of this leafy and what have you, you see some frictions will begin to show themselves, either among the couples or among the parents of the couples, or sometimes even the combination of both. If that money used can be given to the groom and the bride to sustain themselves, they can spend the money for the whole year. All these unnecessarily additions to weddings, let's push them aside. Let's look at the quality. Let's look at the probability to be matched. Leather industry in Kano is as old as the beginning of the Hausa civilization. Spanning over 1,000 of years, the industry supplied leather materials to the hinterland and also served as a major trade link between Kano and other parts of the world through transparent trade. It flourished for many years and served as an essential economic mainstay of the Hausa land. In Kano today, few tanneries struggle to operate at a capacity quite inadequate to feed the local leather industries, and this has no doubt stunted their growth not only in Kano but other parts of Nigeria. This is Majema local leather industry or traditional leather industry in Kofar Wambai area of the city of Kano. This place is believed to have existed for over 90 years. It is indeed a haven for different categories of people, irrespective of their ages.
We grew up into the business of tanning, which we inherited from our forefathers. I think this place is over 80 years. And for how long have you been into this trade? I've been into this trade for approximately 50 years. As you can see, all activities to do with leather processing is being carried out here. I happen to see myself in this trade. My parents and their parents were also in the occupation. At least, I have spent over 15 years working here. I tanned a specific leather called tundra, a skin of python, just like this one. I also operate on skin of crocodile and goats, among many others. In spite of the serious decline in its operations and profitability across the value chain, some business people in Kano still see prospect in leather business and are determined to stay in it. So now we increase the capacity instead for 15,000 a day, we make it as 30,000 pieces. That's our capacity for right now. But we have the plan to increase more, to make it like 50 to 60,000 pieces a day. When we receive the raw skins, we are going to grade the skins by size. After that, we are going to trim. And we want to make the skin to be shaped from the starting stage itself. From there, we will take the skin to the process so that the bacteria will put some chemicals to avoid the bacteria so the skins will not spoil. One cannot overemphasize the value this industry adds to the economy, and it is worrisome that this once highly prosperous industry will be allowed to decay. Well, you can see how many people you employ here. Before, some people here is not more than 200 people are working in this place. Now we have more than 500 people, and we want to increase our capacity. We need more people again. For the leather industry to strive, government must invest substantially in the local content and re-emphasize on policies that encourage all players in the industry. In our societies today, many marriage relationships are unstable. Increasingly, a lot of crises are being experienced in many married homes due to a number of reasons. Marriages are contracted not based on love, understanding, and compatibility, and a lot more. To me, marriage has its own pillars or building blocks, such as love, care, endurance, truthfulness, trust, forgiveness, contentment, sympathy, respect, and for the wife, obedient to her husband. But nowadays it's not like that. You are expected when you come together to live in peace, to live in happiness, to have joy, and also to have the gift of procreation, and also to live your lives until the end of time. But many people just take the issue of marriage casually, and once you don't attach that importance it deserves, then there's going to be a problem. Our elders don't even know that themselves, but they respected each other. When they say you are going to marry that person, they even were even too shy to even go to their quarters or even just pass through their ways. But today, that modesty has gone. Other marriages are not stable simply because the partners could not agree to a dialogue between themselves. However, each stands firm to his contradicting points. There are opinions as to who should be involved in a dialogue between married couple, with some strongly believe that third party should not be involved for the sake of privacy. Others believe that couples' biological parents may have tendency to take side
and compound the problem. This is my own view. They should solve their problems by themselves. And if they can't, then from there they will seek for counseling or parents' guidance. Don't involve your parents, because some parents will be selfish. They will look the other side, or they will back the other side. There are some established marriage counseling centers privately, and I'm sure they came up to complement the efforts the malams, the clerics are doing through their sermons and through their preaching, to bring order for the couples to understand what marriage is all about. So it is important that once you are getting married, you have to have full understanding of what you are getting into. Marriage there must be a wali, and a wali means a guardian. He even said that do not marry a woman that do not have someone that can tell her to stop, and she will stop ultimately. Uncles that are at least a little bigger than the father, someone who can listen to his voice, someone who can listen to what he said is really a command. Here in Kano, Hizbah Commission, among their many other schedules, resolves family-related cases on a daily basis. That is why sometimes a case that should be tackled in 10 minutes at home extends beyond that, because the couple married without getting to know each other's attitude. I tend to blame the parents the more, because they do not give them proper training. It is of the belief that respect for each other, understanding, readiness to accept weaknesses of each other should be among other virtues to consider since at the courtship level. As they begin to build their marital life also, couples need to remain together in the interest of their offsprings. During an award night in 2021 Workers' Day in Kano, the then Governor Dr. Abdullahi Umar Ganduje approved the increase in retirement age of teachers to 65 years. This he does in response to federal government gesture. In Nigeria, people want more years, isn't it? You know why they ask for more years? Because life here is very difficult. If you can survive here, you can survive anywhere. I don't blame them. The thing I pray for is hope that by the time they get to that years, they will still have the energy to work. I'm not in support of that. I am of the opinion that it is better when you are 60 years of age, or you have reached 35 years in the service, you quit and allow the younger generation, to get the remaining opportunity. Based on the experiences of some retirees in the state, there is every reason to experience fears of where and how to start after retirement. You have to make a plan because you are venturing into a new life. Venturing into a new life in the sense that you are losing your previous position, previous status, and previous stand into a new one entirely. So the implication is life will not be the same as when you are under employment. So it is going to be prepared for well before the time comes. Issues such as I don't have capital, I don't have idea of any business, and lots more keep disturbing many people that are at the verge of retirement. Because you see them going to offices, going to your houses, borrowing, asking for this, asking for help, this and that, because they have misused their retirement benefits. There are instances of workers experiencing one problem or the other, of health or depression as a result of such situation. Some will start looking for, a house to live. And because I retired probably as a director or as a PAMSEC, I have to, look for a house befitting to me. So they will end up, renting even the house. And when that rent expires, they have nowhere to go. On the contrary, those workers that in one way or the other have alternative sources of income after salary might prefer retirement life than the work life. There shouldn't be emphasis on, young men and women to go for
government job. They are supposed to be encouraged, to get self-employed, get, what they can do so that eventually they too can become employers of labor. Civil servants in Nigeria, they have to look what is happening or what is going to happen after the retirement. They have to plan. We have different sectors in the business. We have agriculture and we have fashion designs. We have a lot. You start as civil servant on grade level, say 8 after your degree. That's where you start. Yeah. Now, gradually you will go to grade level 10, 12, up 17. Or even if you are lucky, you go somewhere, they give you bigger position without any grade. Now, the higher you go, the hotter it becomes. The higher you go, the more responsibility you get, the more you think of your job, not of yourself or your family. If you are a civil servant, my advice is that one should start preparing for his retirement immediately he joins the service. Some believe that workers in Nigeria need to use their extra time to build a business, nurture it, to grow patiently towards a joyous retirement life. The Nigerian employment market is changing rapidly, with heavy reliance now on talents and skills. Some of the more prominent ones are bricklaying and tiling, especially with the boom in the building industry and modernization of same. Sadi Musa is a bricklayer engaged in the business of building. We caught him at site in the process of doing his business. He gave us a background on how he learned the skill and how he applies it. I started this work 20 to 25 years ago. I started odd jobs where I met my mentor. He is late now. He took me under his wing, and I started as a laborer, where you mix cement and give bricklayer to lay blocks. I decided since I am earning from this occupation, I should learn it, so that as I am working for my boss, others will work for me also. I put my mind to it and learn the skills up to where I am today. We are still benefiting from it. Another aspect in building is convenience and beautification of the properties. Tiling is one of such, and a specialized skill at that. Abubakar Adamu, a tiler, educates us on how he learned his skill and how he applies it. We learn tiling work by having interest and putting our minds to it. While learning, there are challenges. Your boss will give you tasks. Some you like them, and some you didn't. One will do them if he wants to learn the occupation. Our choice was to learn the skills and not how much money you will make. I did not inherit the skills, but I liked the work and I wanted to learn. In the first place, you will be taught how to measure meters. If you learn that, you can be sent to measure meters anywhere. To measure tiles, if you measure 10 meters, you will make it 11 to 12 meters. Some tiles are not up to a meter. Also, some are already broken in the carton. I have been up to 10 years in this profession. I mentored many. Degrees are important, but so are skills and talents. They allow you to interpret and manifest what your education has taught you.
Loitering under intense sun and sometimes heavy downpour raises so many questions about their mental and moral health. These children, within the range of going to school age, are seen at different strategic junctions in Kano, dashing between moving vehicles, displaying various goods. If, let's say, a child is given actually a tax which is greater, you understand, in, let's say, energy than what he can perform, or what he or she can perform, or where the child, you understand, the engagement in that particular activity or labor will not permit the child to actually go to school. Sana Aminu Basiru Muhammad. Ina yin sana'a ne a jajjada gundi na ɗauki kaya gun ɗan malam. Muna ɗaukar kaya sai mu raba ribar. Ya ɗauki kuɗin sai ya bayar riba ta. Sunana Ibrahim, shekara ta 13, ina sana'ar cingan ne. Idan muka sai kuma ribar da muka samu ya yi lissafi a bamu ribar ta mu ya mutu. Kuɗi ina yi ajiyewa idan suka tare ɗanya aka cin aiko daga gida sai an aika amfani da layi da su yayi. To some, this might look a gainful venture. The young lads are seen as fending for themselves, and much so for their family. But to many, these children are out there because someone has abandoned their responsibilities. In more developed society, before you will be allowed to marry, you have to visit a counselor. You must get a certificate of counseling. Someone must confirm. You understand? A professional must confirm that actually the marriage is compatible, that actually you have the right state of mind to actually engage in that relationship. You have to scrutinize. And you see, marriage is a contract, it's a union. And every contract, you understand, has its own foundation. How to scale? There are rules, there are boundaries in every contract. So if an individual wants to raise a family, you know, you should be able to understand that that particular issue, you understand, is associated with a number of responsibilities which can be counted. They are financial, they are social, they are psychological. You know, for instance, you must provide a place for a resident, you understand, for your own family. You must feed your family, you have to dress them, you must actually cater, you understand, for their own education, their health, and so on and so on. And above all, even training. On the street, they are exposed to various forms of hazards and risks that reduce their thinking ability. They suffer teasing and mockery by passers-by. All these have a far-reaching consequences on the child as he adventures into adulthood. Those students will not understand the implication of what they are doing at this age, but it will be later they will understand. Because at this age, when they are earning money, they won't understand the implication of not going to school. Although experts relate this problem to the failure of the family institution, the effort to salvage the situation is not a single one. Since we are in a critical economic situation, government should do more in respect of policies which can alleviate poverty in our society, particularly women empowerment. You know, when you empower a woman, she will take good care of her children, both in education, healthcare, and all sort of requirement for It is a common culture. People grow food to eat. Then they grow it in abundance to sell, to preserve, and to use in future. With little extra effort, for example, it is easier to store foodstuff such as beans,
in large quantity and for long. We apply insecticide on the products and it will last for 3 months, 4 months, 6 months or even a year. However, that could not be said of a perishable vegetable like tomato. This is Nkaba Vegetable Market at the eastern fringe of Kano City. Few months back, in this market, a basket of tomatoes sold between 50 and 60,000 naira, making it extremely difficult for a common man to have it among his daily recipe. The reason for the shortage of tomato this year in Kano is the presence of particular pests. They call it Sharon. It destroys all the tomatoes. As a result of that, the stock became very costly. The rainy season is here and it brought with it a reduction in the prices. Tomato today has become available, unlike before. One can get it at 5,000 naira, 4,000 naira, or even 3,000 naira. Today, the product has flooded the market. And although the rush here is swift and for immediate consumption, some families are already having a plan for its imminent rise in price and probably shortage. People should find a way of preserving tomato by drying it, now that it has become available, so that even if the price goes up, one can still have what to use. Halima is expert in vegetable preservation and she guides us into tomato canning process. When you purchase your desired quantity of tomato, wash them thoroughly and remove all the black spots. Put the tomato in a pot and steam it for a while. Then blend it evenly without adding water. Put the tomato back on fire until all the water evaporates. Now it has become a paste, ready to be canned. No doubt, Kano State has great potential for agricultural, land and livestock resources for economic growth. This is largely supported by the presence of large man-made water bodies intentionally constructed to provide adequate drinking water for the people in one way and to enhance agricultural development for food security on the other. We have the Tidumwada water treatment plant, we have the Gadi water treatment plant, we have Thomas water treatment plant, we have Kusalla water treatment plant, we have Turomawa water treatment plant, we have Watari water treatment plant, and so many others. For years, due to combination of reasons, such as population increase, non-functional operations of certain facilities in water supply ministry, attempt to provide people of Kano State with adequate drinking water is met with constraints. All these water treatment plants, when we came newly in June last year, all of them were down. The ones outside Kano were not working at all. But alhamdulillah, with the coming of this administration,
I want to say it before everybody that all these plants are now working above 75% of their designated capacities. Some areas have been without public water supply for a decade now. A rana ina samun kamar naira 2,500 3,000. Ina yin sawo 7 8 duk sawo 1,500. Amma ya danganta idan haka kamar akwai ruwa wani lokacin ba zai wuce ba ma kai sawo 1 naira 500. Well, of course, we believe there are some places now not accessing water, like Dakata, Brigade, and parts of Savonga, only access Savonga. We are now trying to increase the capacity of the pumping operation now. We are trying to acquire more pumping machines to add on to the existing pumping machines so that our water supply can reach far distances now within the Kano metropolitan area. Irrigation farming practice is really a big approach for commercial agriculture. The need for incessant supply of water is therefore paramount. Farmers living within the watershed areas get access to available dam waters through canals to their crops. Depending on the scale at which they operate, easy access to water resources really enhances their operations. These dams that they have a lot of water canals around there, for which water is channeled to these canals. People are irrigating the farmland, and we are obtaining food from this. We're very much sure that all communities surrounding that areas are going to benefit. And one other important thing that we're looking at is the degraded lands, because when you have water conservation, farms that have been deserted for long, that are not in use, through that water conservation, it can prompt their use so that people can use them and earn a means of sustenance. Agriculture as an important sector of the economy. There are presence of agencies that augment government effort to boosting farming for food security. If you look at what we are trying to do, or where we are trying to construct some of this water conservation, you learn that they are very far away from the existing dams that we are having. So the first thing we do is to carry out the need assessment. Is there a need of activities like this? If there is, then we make sure that we do it. And one good thing about project like this is that we don't just construct the water conservation and leave. We make sure that we empower the communities around those spaces. We train them on the farming activities. Every day, people struggle to earn income, either by selling goods or rendering services. In any case, the purpose is primarily to meet ordinary day-to-day domestic demands. However, the current economic condition in Nigeria is so hard that people struggle even more to increase their income in order to meet the daily increase in demands. Demands that have made them so much inclined to spending than saving. For any individual or community or nation to develop, they must go into savings. It may be very difficult, particularly at times like this in Nigeria. But then you have to think about your future. Your future. If you really think about your future and reasonably consider the future, you will understand that you must force yourself, whether as an individual or community or nation, to go into savings. These days, salaries cannot feed us. Let's be sincere. Because when you talk of the high expensive of the life of today, salary will not take us anywhere. We need to have a side hustle, no matter how little it is, even if it's going to cover just our transport to our working place, it's still something else. If it's covering your transport for your children to school, it's still a little thing. So we should have the habit of saving. It helps. .
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin namu na kakaki. Kafin sada ku da wakilin mu ga takaitaccen labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. A yau 25 ga watan Yuli, duniya na gudanar da ranar mata 'yan asalin Afirka ta duniya. Wannan rana ce da aka ware domin karrama gudunmuwa, juriya, kalubale da irin shugabanci da mata bakake ke bayarwa wajen sauya fasalin kimiyya, siyasa da al'adu a faɗin duniya. Musbahu Hassan na da ci gaban wannan rahoto. Kan gwanayen tarihi zuwa na zamani, tasirin mata ya kasance tubali mai muhimmanci ga ci gaban ɗan adam. Duk da haka, wannan rana na fitar da sakamako kan kalubalen da suke fuskanta. Sanadiyar kasancewarsu masu fuskantar bambancin launi na jinsi da na tattalin arziki, mata da 'yan mata 'yan asalin Afirka na ci gaba da fuskantar matsaloli a fannin lafiya, shari'a da damammaki rayuwa. Mace tana taimaka a 'ya'yanta wajen zamantakewa, makaranta, ciyarwa, shayarwa. Namijin ma ya gudu ya batta tsakanin ita daga ita 'ya'yan zai batta kawai. Wani sai ya ga an tara 'ya'yan ma da yawa sai ya gudu ya bakka da kai da 'ya'yan. To kaga ba daɗi irin wannan, kai za ka ci sha makaranta waye duk gashi nan dai fili ne za ka kai kadai za ka yi. Mata suna ba da gudunmawa sosai ma kuwa akan wajen wannan gudanar da rayuwar al'umma, kewa wajejen wannan auren su za ka ga dandanan daga an yi auren yarinya ba ta daɗewa sai ka ga dandanan ta fito da kuma ya gasu nan dai matsatsalo ana ta fama da su. Masu fafutuka na jaddada cewa girmama gudunmawar tasu ba zai kammala ba sai a rushe waɗannan shinge na rashin adalci. Yayin da ake gudanar da bukukuwa a faɗin duniya, masu ruwa da tsaki na kira da a ɗauki matakai na gaske ta hanyar neman adalci a fannin ilimi, wakilci na gaskiya da gyara tsari. Daga ƙarshe, yau na zama a matsayin babban tunatarwa cewa bawa mata da 'yan mata 'yan asalin Afirka damar taka rawa babban mataki ne na cimma daidaito a duniya. Musba Hassan, labaran NTA. Hukumar karban korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin Sa'idu Yahaya, ta ƙara jaddada mahimmancin hukumar wajen yaƙi da cin hanci a tsakanin al'umma, tare da bayyana irin korafe-korafen da jama'a za su iya kaiwa gaban hukumar. Ya yi wannan ƙarin hasken ne a cikin shirin Idan Basira na gidan talabijin na Nta Kano. Rufaida Idris Gauna na da ci gaban wannan rahoto. Shugaban ya kara da cewa hukumar a shirye take wajen ganin an kwatarwa duk mai haƙƙi haƙƙinsa, tare da yakar almundahana a zamantakewar al'umma, inda ya ce akwai hanyoyin karɓar ƙorafe-ƙorafe tare da wasu sharuɗa da ke kewaye da hakan. A dukkanin aikin da muke yi ba ma yin aikin wai mu kaɗai. Misali yanzu a ce an kawo karar dan kwangila cewa an biya shi kuɗi a yi bai gama aiki ba, to ba za mu iya kammala binciken wani mu a hukumar mu kaɗai ba, dole sai mun haɗa da bankin shi, mun je banki mun laliba mun gani cewa tabbas ga kuɗi ya shiga an bashi, sannan kuma sai mun kirawo ƙwararru sun zo sun taimaka mana an duba an ga cewa aikin da aka bashi yana yin su ma bisa ƙa'idojin da aka shimfiɗa. Haka mu ba lalle muna da wannan ƙwararrun haka a ofis ba, za mu samu wata ƙwararriyar ma'aikatar gwamnati ko wani professional body haka mu ce ya zo taimaka mana domin ya ba mu assessment akai. Ya ƙara da cewa a dukkanin faɗin ƙananan hukumomi 44 hukumar na karɓa koken al'umma cikin sirri da kwatar hakkin waɗanda aka tauye. Suke kama na korafi akwai sashi na 49 na cikin wannan doka da ta kafa hukuma wanda ya ba mu ya ƙara jaddada mana cewa lalle a kiyaye sirri da kuma identity na shi wanda ya kama na korafi. So ana kiyayewa kwarai da gaske, za ka ga cewa shi sa lokacin ma duk wanda ke so ya kama na bayani ma in ya so ma ba sai ya faɗi sunan shi ba. A ƙarshen shirin shugaban ya yi kira ga al'umma da su yi riko da gaskiya, adalci da amana wajen inganta al'umma ta gari, tare da bibiyar hukumar a shafinta na yanar gizo da shigar da ƙorafe-ƙorafe. Rufaida Idris Gawuna a labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan.
This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Sumo zinc nake amfani da Ikon shi. Allah. Kuma har yanzu bani da wata matsala. Kai, amma na gode. Sumo yana da kwari da juriya, baya tsatsa, kashi kala-kala, zane daban-daban. Ana iya samun sa a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Don kamfani ko ma'aikata, gida da Sumo zinc galvanized roofing sheet za su samu titiri a Bimbola Street, Solo Industrial Area, Solo Lagos. Su suke samar da su. Ku bar ginin ku ya tsaya tare da Sumo. A kula da Sumo zinc na boki, haɗi da mai tambari irin na Sumo wanda ba su yi rajista ba da son. To barkanmu da dawowa sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. Kungiyar Tarauni Superstar FC za ta kara da kungiyar Awana FC Hotoro a wasan sada zumunta. Tauraron wasan tennis Carlos Alcaraz ya samu nasara a zagaye na 4 a gasar US Open. Dan wasan golf Chris McDowell na fatan komawa fagen wasa bayan tiyata da aka yi masa. Hukumar ƙwallon cricket ta sanar da jerin 'yan wasa 16 da za su wakilci ƙungiyar a gasar 3 series da ake gudanarwa a Namibia. To sai kuma hasashe yadda yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To sai kuma sakon masana na yau. Tsaro nauyi ne da ke kan kowa ba ga hukuma kadai ba, don haka ka kula da makwabtanka sannan ka kula da tsaron kanka. To jama'a iyakaci abin da ya sauka kenan, sai dai kada ku nisa, wakilin mu na dakon ci gaba da kasancewa tare da ku tare da bakon namu na yau. A huta lafiya.
akan wayar da kan al'umma akan abubuwan da suka shafi al'amuran yau da kullum. To a daidai wannan lokaci muna tare da shugaban sashen ilimin fasahar sadarwa na kwalejin Sa'adatu Rimi, wato Abdulkadir Sarki Aliyu, a inda yau za mu tattauna da shi akan sabon tsarin nan na karatu daga gida. Malam Abdulkadir, a yi sallama da masu sauraro. To masu kallo, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yanzu za mu shiga kai tsaye gadan-gadan cikin shirin. Malam Abdulkadir, shi wannan sabon shiri na karatu daga gida, menene manufar samar da shi? To alhamdulillah, shi wannan sabon tsari na karatu daga gida an samar da shi ne saboda inganta harkar karatu, koyo da koyarwa. Sakamakon abubuwa da yawa sukan faru wanda da can abubuwa suka faru wanda zai kawo tsaiko na harkar koyo da koyarwa, yakan kasance al'amura suna tsayawa cak, ba wani abu da zai gudana. Yanzu kuma an zo wani zamani wanda yake koda wani abu ya faru wanda zai hana ɗalibi zuwa makaranta, to zai iya ci gaba da gudanar da harkar karatunsa na koyo da koyo daga gida a inda yake. Shi ma malamin nasa koda daga makaranta ne ko daga gida, shi ma zai iya yi tattaunawa da wannan ɗaliban nasa. Shine wanda ake magana, ake cewa tsarin koyo da koyarwa daga duk inda kake. Shine sabon technological trend da ya fito, ake ce masa global classroom. So kana gida zaka koyi abin da kake bukata, malami yana gida zai koyar da abin da yake bukata, ba tare da ya taso ya zo makaranta ko ya zo aji ba. Wannan ya bayu ko da ba lokacin da wani abu ya faru ba, misali lokacin corona, za ga al'amuran koyo da koyarwa duka sun tsaya a duka duniya. So inda suka ci gaba za ka ga cewa su karatunsu bai tsaya ba. So malaman suna gida, ɗaliban suna gida, kowa yana ɗakinsa, an ci gaba da karatu. Semester bata lalace ba, session bai tsaya ba. Shine za ga cewa tsarin karatun wa'annan ƙasashen bai taɓu ba. So in an ware maka za ka shekara 2 ko shekara 1, haka bai zai lalata maka karatun ka ba, za ka ci gaba. To duk inda kuma ba su ɗauki wannan tsarin ba, za ga cewa sai a samu gaba ɗaya wannan semester ɗin ko shekarar ta lalace. To wannan shine abin da ake kira da tsarin koyo da koyarwa na kana gida, malamin ka yana gida. To kasancewar shi wannan tsari an fara aiwatar da shi ne a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi, me yasa aka ba shi muhimmanci a kwalejin ilimi? So wannan tsari ne wanda yake yanzu kusan duka makarantunmu na Najeriya ana so a dora su akan wannan gwadabi. Sakamakon yanayi da aka tsinci kai lokacin corona, shine ya ba wa shugabanninmu na ilimi ganin cewa to me yasa irin wayannan tsarurrukan da ake da su a inda aka ci gaba a duniya, mu ma nan za mu yi amfani da irin wannan tsarurrukan ne. Shi yasa muna da jihohi daban-daban wayanda sun fara yin wannan abubuwa da yawa na harkar koyo da inda kake. To mu ma nan jihar Kano kuma nan Sa'adatu Rimi muna ta kokarin ɗabbaka wannan ya tabbata, saboda duk abin da zai kawo a yi samuwar koyo da koyarwa daga gidan muna da shi. Muna da lab wanda yake na da digital smart boards, wanda malami ko da yana makaranta, ɗaliban ranar ba su zo makaranta ba ko an shirya hakan, to zai iya shiga wannan lab ɗin ya gabatar da karatunsa da ɗalibansa a duk inda suke. Sakamakon cewa yanzu kusan ɗalibai duk 10 in ka tara sai ka samu 8-9 suna da mobile devices, wasu suna da kwamfutocinsu, wanda ba su da kwamfutoci suna da mobile devices ɗinsu. To wannan ya ba da hange cewa to me isa ba za a ɗabbaka wannan abubuwa ba, wannan ana ta ƙoƙarin ɗabbaka su daga inda suka tabbata. To ba fata ake ba in nan gaba wani abu ya faru wanda zai hana ɗalibai zuwa makaranta, to mu dai Allah da Sa'adatu Rimi ba za mu tsaya da lectures ɗin ba. Malaman mu muna ta kokarin koya musu da nusashe da su da yanda ake amfani da wayannan modern mobile trends devices din wajen koyo da koyarwa. Su ma ɗaliban muna ta koyar da su yanda za su yi amfani da mobile phone ɗinsu da kuma kwamfutocin su wajen koyo da koyarwa a duk inda suke. So wannan kuma ya bayi ne da irin gudunmawar da makarantar take bayarwa da kuma jiha a wannan gwamnati take taimakawa duk wani abu da ake bukata na harkar koyo da koyarwa, take pushin ɗinsa ga irin wa'annan tajiri institution. Alhamdulillah mai girma shugaban wannan makaranta yana da fahimta ta
ci gaba da koyo da koya na zamani. Duk wani abu da ka je masa da shi na harkar zamani wanda zai kawo ci gaba na koyo da koyarwa, to kai tsaye zai fahimce ka. Na ga wannan yana da alaka saboda dadewa da a cikin harkar koyo da koyarwa da kuma fahimtarsa da kayayyakin zamani na harkar koyo da koyarwa na wannan devices din. Shi yasa ba mu da wani tsaiko na irin wayannan abubuwan sun taso da mun je mun ce masa kaza ne, to in Allah ya yarda zai ba mu. Da kuma alhamdulillah yanzu lab din mu is well equipped da duk wasu kayayyaki da baka zato. Na san malama ta je kwanakin baya mun yi programs tare da ɗalibai da malamai, mun koya musu hanyoyi da dabaru yanda za su yi koyo ko kuma su koyar da kayayyakin koyo da koyawa na zamani. Shine ake kira digital classroom, wanda waɗanda ma suka ba mu training din, suka ba su training din a lokacin ba ma a nan Najeriya mai daga America ne. Muka samu wani kind of collaborations, aka yi delivering lectures din, wanda ya bada wannan lecture din tana America, mu kuma muna Najeriya a Science and Education a cikin lab din mu. Muka yi amfani da wani digital smart board. Wannan digital smart board tetfon ta samu mana da shi, wanda yake zai ba wa malami damar yin amfani da shi, ya zama masa abin da allon da zai yi rubutu, ya zama masa kwamfutar da zai yi interacting da koma waye a duniya, ya zama masa abin da zai yi sacin any kind of materials akan internet, ya zama masa wani allo wanda zai yi amfani da AI tools ya samu abin da yake so ya samu, wani abin da zai taimaka masa a harkar koyarwarsa. Shi kuma ɗalibi ya zo ya nemi abin da yake so na yadda zai gudanar da karatunsa. So it's a two-way lab. Malami zai shigo ya samar da dukkanin kayayyakin da yake bukata na koyo da koyarwa, ya amfani da wayannan AI tools da muke da su da yawa. Shi ma ɗalibi zai zo ya zauna ya amfani da kwamfutar da muke da ita a ciki, da kuma internet services da muka samar a wurin. Shi ma ya tattara bayanansa ya samar da kayayyakin da zai karatu. To kasancewa akwai tsari da gwamnatin tarayya ta samu na bawa ɗalibai bashi, shin a cikin wannan tsare-tsaren na wannan bashin, shin ya kunshi samar da irin waɗannan kayayyaki? Bai kunshi samar da irin wannan kayayyaki kai tsaye ba. Ita gwamnatin tarayya ta samar da wannan tsari na bawa yara ko in ce 'yan Najeriya bashi domin su je makaranta, saboda ita a gurin federal government babu wani dalili da ɗan kasa zai ce ba zai karatu ba. Dama abu ɗaya ne ko biyu yake hana zuwa makaranta. Na farko rashin kuɗin da zaka biya kuɗin makaranta, na biyu rashin kuɗin da zaka dinga hawa abin hawa ya kai ka makaranta. So wannan tsari da aka samar da shi na bawa mutane bashi da ake kiransa NEL fund, za a biya ma kuɗin makarantarka, sannan duk wata za a dinga baka 20,000. Kaga wannan 20,000 ta ishe, ko in ce za ta taimaka maka gurin yanda za ka dinga kai kanka makaranta kana komawa gidanka. Ko da ba za mu ce ba za ta ishe ka ga baki ɗaya ba, amma dai ta yi maganin a ce ba za ka iya biyan kuɗin makaranta ba, sannan kuma za ta taimaka ma kuɗin yadda za ka je makaranta. To wannan tsari shi ne. Shi kuma kayayyakin da ake amfani da su gudun koyo da koyarwar, shi ma federal government ce da kuma haɗin gwiwa da state government ake samar da duk abin da yake inganta shi karatun na koyo da koyarwa. Akwai wayannan devices da nake ga maka, akwai intervention da ake samu a duka makarantun mu na jihohi na tertiary institution, wayanda suke samar da duk abin da zai inganta koyo da koyarwa. Wayannan smart boards din da muke samun su, muna samun su ne daga tallafi daga gwamnatin tarayya na TETFund. Su kuma jihohi sukan shigo su ga cewa to ina ne za su taimaka mana, inda federal government ta tsaya. Ta gina mana lab, sun ba mu devices, to wa zai ba mana mai? Kaga gwamnatocin jiha za su yi funding din wayannan makarantar yadda za a samar da man da za a sa a cikin wannan guraren kuma a yi koyo da koyarwa. To kaji yadda tsarin yake da kuma yadda ake tafi da shi. To baya ga su waɗannan kayayyaki da kuka samar, wadda kuma hanyoyi kuke bi na ƙara ƙarfafa ɗalibai wajen irin sabawa da irin waɗannan kayayyaki, saboda akan samu wasu ɗaliban suna fitowa daga yankunan karkara, kuma wasu suna da sha'awa. To ta yaya za, baya ga waɗannan wasu hanyoyi kuke bi na ƙara ƙarfafa su da ƙara wayan musu da kai akan wannan kayayyaki? Shine na wannan workshop da seminar da muke haɗawa. So dukkanin a cikin semester
yanzu mun fara kuma za mu ci gaba da yi. Duk wata za mu dinga shirya sensitization and awareness akan yadda za a yi amfani da kayan da muke da su na koyo da koyarwa. Za mu dinga shirya malamai wanda already suna nan malaman mu da yawa sun ƙwarance akan amfani da wannan abubuwa. Sannan muna ƙara koya musu wasu hanyoyi da dabaru yadda zai ƙara sa su ƙwarance da yadda za su yi ta'ammali da irin wa'annan kayayyaki. Su kuma ɗaliban su ma muna nan muna shirya musu seminar da awareness sensitization din da za mu dinga kirawo su school by schools, muna koya musu, muna kuma nuna musu yadda za su dinga zuwa suna amfani da wannan kayayyaki domin sauƙaƙa wa kansu wurin koyo da koyarwa. Da yawa yanzu aka ga ana barin traditional library ana koma digital library. So yanzu muna da digital library ɗinmu da take kuma muna inganta ta. Sannan kuma ICT labs ɗinmu muna so mu mai da shi just like a digital library ɗin. Don bambancin su dama ba su da wani bambanci. Abin da yake digital library ɗinmu computers ne. Abin da yake cikin lab ɗinmu computers ne. So duka kayayyakin da zai sauƙaƙa wa ɗalibi ko malami gurin yin aiki da su muna ƙoƙarin inganta su kuma mu samar da su, wanda ba mu da su muna rubuta a makaranta ta samar da su. Kuma intervention ɗin da muke samu shekara bayan shekara da abin da muka ba mu da shi sai mu ƙara har ya kai mun iya wadatar da yawan ɗaliban da muke da su. So yanzu mun fara, Allah ne san lokacin da za mu gama cycle din abin da muke da shi a roadmap dinmu, cewa kafin end of this year muna son kowane ɗalibi ba daga kara ba ko da kai na ka fito in ma baka san yanda ake danna waya ba, to yanzu lokaci ya zo da zaka gani to ba ma computer ba da waya kama zaka iya da abin da kake bukata. Kuma wannan zamani ya sa ma duk mutumin da ya fito zaka ga cewa daga kowace ɗin kakara ya fito yana san irin wayannan devices din. Iyakaci kawai ka ƙara masa ilimi na wanda bai sani ba yanzu ya sani. Inda yana da mobile device ɗinsa iyakaci ya kallon films ko kuma ya social media, to yanzu muna nuna musu yanda za su koyi ilimi akan wannan wayoyin nasu. Sannan kuma ga kayan kwamfutocin da su kuma an dasa su a gurin domin su ɗaliban su zo su zauna, ga intanet nan an samar da ita su gudanar da karatun su cikin sauki. To idan misali ɗalibi yana da wani adadin kuɗi kuma yana so ya mallaki irin waɗannan kayayyaki wanda zai rika, kasan abu yana buƙatar mutum ya rika abin da ake kira practice, kuma a gida idan ya koma ya rika gwaji kenan. To shin akwai wani tsari da makaranta ta ware wadda za ta taimaka wa shi ɗalibi ya mallaki irin waɗannan kayayyaki? To a yanzu a ƙasa babu wannan tsarin, amma kamar yadda na gaya maka yanzu muna ta fito da wasu dabaru da hanyoyi wanda mu ma muna so mai gogayya da sauran ƙasashen da suka ci gaba. So ko da ɗalibi ya zo ba shi da mobile phones ko kuma ba shi da kwamfuta ko da karama ce wadda zai dinga wannan abin, to mukan nusan da su cewa in suka zo su shiga lab din mu awa 8 da zai a makaranta yana da damar da zai zo ya shiga lab duk abin da yake so. In ya koma gida kuma in yana da mobile phone din sai ya dora ya ci gaba, in ba shi da ita gobe in ya zo ya booking ana ware masa kwamfuta sai ya shiga cikin lab din ya duk abin da yake so. Sannan kuma muna so mu fito da wasu hanyoyi waɗanda za su dinga taimakawa yaran yadda za su mallaki kwamfutocinsu da kansu ko kuma mobile phones din da zai taimaka musu wajen koyo da koyarwarsu. Kuma muna nan za mu ba wa gwamnati shawara ta fito da wasu hanyoyin da za ta taimaka da duk ɗalibin da yake da sha'awar mallaka irin wannan abubuwa. To ma'ana kuna da haɗin gwiwa ne da irin kamfanonin da suke samar da irin waɗannan kayayyaki na ci gaban fasahar sadarwa, akwai wani kyakkyawa alaka da kuke da ita da su irin waɗannan kamfanonin? Akwai kyakkyawar alaka, tunda ba ma akan ɗalibai ba za a ga cewa irin wannan kamfanonin sukan yi approaching din institutions su ce to ga abin da suke da shi, so ko kuma za ku duba ku ga cewa to ta ina zai amfanar da mutanen ku. Da yawa an yi a baya za a ga an kawo computer systems, malamai a karba a basu suna biya installmentally. So bayan wani lokaci kankani sai ga malami ya mallaki kwamfuta. So kuma na tabbatar wannan alaƙar tana nan, ko yanzu sai ƙara zuwa muka zauna da su za mu gabatarwa da malamanmu
irin wannan tsarin wanda aka yi a baya yanzu ma a yi. Sannan kuma ɗaliban ma in suna da sha'awa su ma sai a zo a shiga. Ka san ba abin da ya gagara gwamnati. Ita abin da gwamnati take so ta ga cewa me kai ina kuma za ta taimaka maka. So in irin wayannan kamfanonuwa za su zo mai gogayya da su, gwamnati ta ga abin ya yi mata, za a ga yadda ta shigo ciki ta taimaka. Kuma za a ga cewa duka ɗalibin da yake bukata din zai iya samu. Ai da ba san nalfan za ta zo, kuma gashi ta zo, kuma gashi ɗaliban suna moriyar abin da ake basu na biya musu kuɗin makaranta, sannan kuma ɗan kuɗin da ake basu suna yana amfana musu. So haka ma zalika in wayannan kamfanonuwa suka zo. To kasancewar a duk waɗannan shirye-shirye da kuke yi, wani irin nasarori kuka cimma ne? So alhamdulillah mun cimma nasarori da yawa da zuwan irin wayannan new technologies. Da za ka ga cewa mukan sha wahala gurin samar da material da za mu shiga aji, amma yanzu a cikin awa 2 sai ka haɗa abin da za ka shiga da shi aji. Kuma ne saboda wayannan AI tools da suka zo mana. So kaga ba karamin sauki ne ba. Shi kansa ɗalibi yana shan wahala zuwa labirari da ya karatu, ya je ya ta faman sacin littafi, wani ma ba zai samu ba, ko kuma ya je an ɗauke littafin wani ya ara. Amma da ya shiga lab inda yake digital sai ga ya yi sacin abin da zai karatu da shi, kuma ya zo masa ya rubuta ko ya yi downloading, ya je ya karanta ko ya modifying. So duk wannan hanyoyi ne da wayannan sabon dabaru na koyo da koyarwa suka zo mana. To malam, kasancewar Najeriya ana fuskantar wato rashin tsayayyen wutar lantarki da kuma rashin tsayayyen hanyar yanar gizo, ta ya kake ganin wannan ba zai iya kawo tarnaki wurin ci gaban wannan tsarin ba? Kuma ku wani irin shiri kuka yi domin magance wannan kalubale? To masha Allah, tabbas akwai kalubale babba a harkar digital abubuwa da suke faruwa yanzu, kuma shine ma kalubalen da yake damun a nan makasan mu Najeriya. Amma alhamdulillah muna ta kokarin fito da hanyoyin da zai sauƙaƙa. Na farko kaga dai rashin wutan nan ko ina ne, to abin da yake ƙara ba mu sauƙi gurin samun sauƙi gurin amfani da wayannan abubuwan sola. A yanzu tun da nake maka muna da intervention na tetpon wanda yanzu zai powering din lab mu. Muna da about 150 computers, kuma ana nan an ma samar, kawai yanzu installation za a yi wanda zai powering wayannan computation guda 150 da duka opposition da suke cikin wannan lab. So kaga maganar rashin wuta a wannan unit namu ta kare, wanda kuma dama shine ginshikin wajen koyo da koyarwa din. So duk wani malami da zai zo ya koyar yanzu ba matsalar wuta ba ta sabaci, duk wani ɗalibi da zai zo ya koya matsalar wuta ba ta sabaci. To abin da su ya shafi ɗaliban daga gida ba, akwai wata hanya da aka bi aka samar da wata hanya da za ta iya samun musu da wuta haka? To ai ka san wannan na gida, in kai magana gida na abu wanda yake ne abin da ya shafi wuta ta sola haka, ko wani abu da aka za a dan basu wanda idan suka yi amfani da shi zai sa su wannan kayayyakin su samu wuta da za su yi aiki da shi. To ai tunda ka san wayannan mobile phones din duka batir ne da su, in mutum ya zo makaranta yana da wuta zai cajin su yanda yake so, suka zama full in ya je gida dan hours da zai kara da makarantar Allah da za su isan masa. To a ƙarshe wani irin kira za ka yi ga iyaye da su ɗalibai? So kiran da zan yi ga iyaye da ɗalibai da kuma su kansu gwamnati, na farko dai iyaye duk wata hanya da za ta taimaka wa 'ya'yansu gurin samun ingantaccen ilimi to su dinga ba 'ya'yansu wannan support, tunda gwamnati ta iya nata kuma tana ƙara kanyi. Su kuma gwamnatocin jihohi su shigo su ma su ƙara tallafawa duka wani ɗalibi wanda yake jiha gurin samun ingantaccen ilimi, wanda na san a wannan gwamnati ta mai girma gwamna yana ta ƙoƙarin inganta harka koyo da koyarwa. Don muna ƙara kira a ƙara dubawa, a ƙara inganta shi fiye da yadda yake yanzu. Wannan zai ba wa yaranmu ƙwarin gwiwa gurin ganin cewa to yanzu su ma za su gogayya da dukkanin wasu ƙasashe da suka ci gaba wajen koyo da koyarwa na hanyoyi na zamani. To masu sauranmu da kallonmu da sauraron Allah muka kawo ƙarshen shirinmu na kakaki wannan mako, a inda muka tattauna da shugaban sashen fasahar sadarwa na kwalejin Sa'adatu Rimi akan irin ci gaba da suke samu dangane da wannan sabon tsari na karatu daga gida, sai wani makon idan Allah madaukakin sarki ya kai mu. Masha Allah.